A reply to my ex, having received Kale Mama song by Shiba from her. Oli ku program TEESA NAFFE waneno ku JKB TV anti Josh-K-Besties. Onaku olwaleero tulina besti munaffe atuweereza ebbaluwa ayaga tulabike nga ate tufuna engeri gye tumuwabulamu oba gye tumulungamyamu mu mbeera gy'ayitamu. Oli mu program TEESA NAFFE era nga bulijjo oluvannyuma lw'okufuna obubaka buno mu komyunite ya JKB TV ate jjojjo osobola okunyiga mu reply olyoka oteekewo endowooza yo oba seekyo ku TikTok yaffe eya JKB TV oba THEJOSH official yogenda okubeera nga oddiramu endowooza yo n'oluvannyuma tujja kubeera nga ate tubyongerayo ku YouTube. Okay, ebbaluwa egamba bweti. Before nga sinnasoma bbaluwa njagala nkuyitiremu mu mbeera ya besti munaffe ono agamba nti nalina omwagalwa we gwe yayagala mu biseera eby'emabega ne bambi ne wabaawo ebyaliwo byatatunyonyodde ne baawukana. Mu kabanga ako nga baawukanye ayagadde ku bantu ab'enjawulo neerebya ddala omutima gusiga gumukubira ex. Ono ex agezezzaako munoonya mu ngeri ez'enjawulo, anoonyeza ku WhatsApp, ku imo na buli wamu munnange baali boogerezeganya direct calls. Omukyala yamublockinga nga ne wagezaako enamba endala n'amanya bumanya nti nno yeye amublockinga. Agamba nti omutima gusiga gumukubira ex newankubadde nga mu bbanga eri agezezzaako okugwa mu love ez'enjawulo omutima gusigadde wa ex. Atugamba nti nno afunye omukisa ate n'azuula watannaba ku blockingibwa wabula nga mweralikivu nti essaawa yonna abagenda mu blockinga atesetese ebbaluwa eno era n'agiwandiika n'agissaayo naye tannaba kuddibwamu lwa nsonga oli tannaddako online kulaba bbaluwa eno gy'amuwandikidde. Agamba nti no mweralikivu ku kigenda okuddako era wano wasinzira n'agamba ba THEJOSH mwenna nti no bambi ng'obanga gwe awandikiddwa n'ebbaluwa omwagalwawo oyo oba ex w'ebiseera ebyo oyinza kuddamu ki? Omuwabula ki? Omuwa magezi ki nga ggwe? Ekyo kyennyini oluvannyuma lw'okuwuliza ebbaluwa ky'ogenda okuwandiika ng'onyize reply ate ensonga tubeere nga tuzinnyonnyoka. Ayagala munnange bagenda okumuddamu nga at least alina ansa z'afunye anti ekijja omanyi kiba kinyaga bitono. Ebbaluwa egamba bweti. Omwagalwa n'ebbaluwa agimuwandikidde oluvannyuma lw'okusooka okwogerako naye wabula nga mu reply namuweza akayimba ka Shiba aka Kale Mama ti Kale Mama nti simanyi omukwano omwana yayonoona mu pampa ebintu ebiringa ebyo nga wandiiseeko nti no second chance. Kwe kuwandika ebbaluwa negamba bweti. It is a reply to my ex having received Kale Mama song by Shiba from her. Agambye nti it is hard for me to understand it and I haven't got a reason to leave you alone. Though you always demand for it, I still love you. Oba it is due to the reason that I haven't found any person to replace your place in my heart. I don't understand why whenever I think about love, I think about you. Mukyala wange ow'omuvubuka gwe ayogerwako mu Bayibuli nti talina kukyayibwa. Agambye nti onyiiza bunyiiza so si kukyawanga, but I don't know lwaki tonkwatirwa kisa era lwaki tonsonyiwa nonziriramu. Nenkomya eby'okuganza ono n'oli mbu nga nnoonya omuntu adda mu kifo kyo. Kitegeeza kino akigezezzaako neera still kiganye alemereddwa okufuna omuntu adda mu kifo kya ex we. N'agamba nti nkoye okulumya abagwa mu love nange ne bakola byonna okundaga okwagala kwabwe
nga nange nkiraba nti bafubye naye nga mu mutima gwange sibawulira. Agamba nti you blocked me everywhere but I still find a hole to talk to you. I know wanyigira but okusonyiwa kirungi era kikolwa kya mwoyo. Nakwotinga Matayo essula 6:14 n'olwe15. Olugamba nti kale nasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe ne kitammwe ayimugwa n'abasonyiwanga. Naye we mutasonyiwenga abantu byonoono byabwe kitammwe ali mu ggulu tabasonyiwenga. Ayongezaako n'agamba nti oyo yenna amanye ensobi ze ne yeddako asinga yeefuula omulungi olw'okuba nga tannakufuna wakwagalira. I know my mistakes and I'm changed and I can be perfect. I can be your Mr. Right again. Nagamba nti please kindly give me a second chance. I shall make everything right. So ye baluwa ya best munaffe jaweereza exiwe aho giwuliriza osobola okupozinga so okuddamu n'owuliriza n'onyuka bulungi ensonga nobaako kyogamba nti wobanga gwe agifunye ayagala kumanya wobanga gwe agifunye okuva ewa exiwo omugamba ki amanye asaza asuubira okuva mu mukazi oyo oba okuva mu mwagalwa we oyo oba omusajja oyo era nayagala okumanya golowooza yandibadde akikola atya okufuna omwagalwa we. So ayagala kufuna ku magezi naye ng'embeera bweto bwere. Kati basiti wa vije Josh-K kyogenda okukola kiri ekintu kimu. Butereva genda mu JKB TV community onyige ku reply oweewo endowooza yo. Ebifaananyi ebijja kufunibwa n'endowooza eyo ejja kutuuka gyeraga. Abifunidde ku TikTok teeka endowooza yo mu comment section. Step ejja okuddako kitegeeza oba tujja kubitwala ku YouTube channel yaffe eya JKB TV. It's me boy VJ Josh-K omwogerizi w'ebi Nigeria ku YouTube n'ebi na Uganda. Yes, eno program TEESA NAFFE ate mba ntudde mu ntebe ya Josh-K presenter. Okay, mbagala nnyo ba bestie katusooke tufune ku ndowooza zammwe. Ayagala okujoininga group yaffe gye tuteesezaamu ku 0758733334 osavinga enamba eyo naawe n'osavingibwa ate n'olabika ng'ofuna status. Group eyo ebeera ku status yange VJ Josh-K. Yes, ku status yokka gy'ogisanga kubanga ku status kubaako oyo gwe na savinga era nga naye ya saving enamba yange kitegeeza oyo ye bestie omutuufu. Alright bamikwana ate ketulinde ketufune endowooza zammwe mu comment section. Love you so much. Josh-K.